and are provided exclusively by the prefecture of the papal household. At the end of the audience, those who wish to do so may attend the Holy Mass for pilgrims to be celebrated at noon in St. Peter's Basilica. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern und Besuchern deutscher Sprachen. Außer individuell angereisten Einzelpersonen und Familien sind die folgenden Gruppen zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Marienhof Saale, zu den Heiligen Märtyrern Lübeck, Maria Schutz und St. Hildegard München, St. Johannes Neumarkt, St. Symphorian Zell am Hamersbach, Pilgergruppen aus dem Erzbistum München, Freising und Paderborn sowie Münster, Pilgergruppen aus Eining, Flieden, Kempten und Trier, polnische katholische Mission Duisburg, Studienreisegruppe Kesseldorf, Jugendliche vom Deutsch-Herren-Gymnasium Aichach, König Karlmann Gymnasium Altötting, Gymnasium St. Paulusheim Bruchsal, 10a und 10b von der Realschule St. Elisabeth Friedrichshafen, Lise-Meitner Gymnasium Königsbachstein, Gymnasium der Stadt Neuss, Berufliches Gymnasium Meppen, Don Bosco Schule Rostock, Gymnasium Speichingen, Gymnasium Joanneum Wadersloh, aus der Republik Österreich Internationales Theologisches Kolleg Canisianum Innsbruck, Bundeshandelsakademie Bludenz, Sacré-Cœur-Schule Bregenz, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Kreuzschwestern Linz, Stiftsgymnasium St. Paul im Lavantal. Ein besonderes Willkommen auch an alle Brautpaare. Während wir auf die Ankunft des Heiligen Vaters warten, sei daran erinnert, dass die Einlasskarten für die Generalaudienzen immer kostenlos sind und von der Präfektur des päpstlichen Hauses bzw. vom Deutschen Pilgerbüro ausgegeben werden. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass im Anschluss an die Generalaudienz für die, die es wünschen, die Möglichkeit besteht, um 12 Uhr an einer Pilgermesse im Petersdom teilzunehmen. Buenos días. Damos la bienvenida a los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes de España grupos de peregrinos de la diócesis de Segorbe-Castellón con su excelencia Monseñor Casimiro López Llorente, Asociación Católica de Propagandistas de Talavera de la Reina, de México, Grupo de Voluntarios de la Diócesis de Nuevo Laredo con su excelencia Monseñor Enrique Sánchez Martínez. Grupo de María Reina de la Paz. Grupo de peregrinos de Zacatecas Hermosillo. Grupo de peregrinos de la Diócesis de Chihuahua. Peregrinos de la Parroquia del Señor de la Salud de León y peregrinos de la Parroquia de la Natividad de María de Mexicali. De Honduras, Parroquia de San Vicente de Paúl de San Pedro Sula. De Bolivia, peregrinos de la Parroquia de San Vicente de Paúl, de la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo de la Paz. De Colombia,
Laudetur Jesus Christus. Praised be Jesus Christ, and a most warm welcome to all of you joining us for this general audience here on this Wednesday morning here in Rome. We await the arrival of the Holy Father. We see him coming up the steps here as we continue the catechesis on the Passion for Evangelization. We'll soon hear the evangelizing figure our Holy Father will present to us today. But before going on, I'd like to welcome all of you who are joining us for this live broadcast. We know some of you tuning in through the various Vatican media channels, our Vatican News app, the Vatican Radio app, the Vatican News English web portal, our YouTube channel, or our Facebook Live feed. And we have some of you joining us through television. To any of you joining us through Catholic Faith Television, Shalom World TV, Sultan Night Media, at Madarshan TV, EWTN, Uganda Catholic Television, or Catholic TV. And to those of you joining us through radio, we have some tuning in through Radio Maria, Papua New Guinea, Radio Maria in England, and others in India through Luminous Radio. And we know some of you are picking up our shortwave broadcast, and others may be tuning in through other local or diocesan radio stations picking up the broadcast. And to all of you joining us through other internet platforms, as well as our dedicated American Sign Language channel. Welcome to all of you. I'm Sister Bernadette Reese, and it's my pleasure to be able to provide the translation for you this morning. Right now, the various readers here are greeting the groups of the faithful that are here in the square. إلى جميع المؤمنين الحاضرين هنا اليوم في ساحة القديس بطرس، لا سيما المجموعات القادمة من مختلف الأبرشيات والرعايا والرهبانيات والهيئات والجماعات والحركات الكنسية. This is the 21st in a series of catecheses on the Passion for Evangelization. Our Holy Father has been, in the past months, also been bringing various missionaries to our attention. He's brought forth St. Mary MacKillop, St. Therese of the Child Jesus. We heard about Matteo Ricci, Sant'Andrea Kim, whose feast or memorial is celebrated today. We also heard about St. Francis Xavier, St. Gregory of Narek from the Byzantine tradition. We've also heard of the witness of various martyrs, St. Paul. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. And we are hearing now the greeting in Polish. A little bit about the Pope's upcoming schedule. You may have heard he will be traveling to Marseille on Friday. He traveled to Mongolia at the beginning of this month and met with various leaders and a group of Catholics there. As we know, Mongolia has very few Catholics, but that is not the country he has visited with the smallest amount of Catholics. That would be Azerbaijan. But our Holy Father definitely showing he's going to the peripheries. He's putting his money where his mouth is, because he has been asking the church to do just that. And in a way, he'll be going to another periphery, visiting Marseille, in order to participate in a meeting, Rencontre Méditerranée, which Mediterranean encounters, especially focusing on migrants and sailors who've been lost at sea. As we know, this
reality of many, many people dying in the Mediterranean has been a constant in the Pope's desire to make sure that this particular plague in today's world remains at the fore, so that the leaders of the nations who are grappling with this reality can begin to understand how to deal with it for the safety of all those who are fleeing their countries of origin. Our Holy Father is now taking his seat and is welcomed by the crowds here present in St. Peter's Square. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. The audience will begin. The Holy Father will begin with the liturgical greeting, and we dispose ourselves to receive his message and blessing. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. And now we will hear the proclamation of the word that has been chosen to accompany today's catechesis, first in Italian. Di affidarci il Vangelo così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. È parola di Dio. We will hear the same passage now in French. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour nous confier l'Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l'épreuve. Nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. As we have been approved by God to be entrusted with the message of the gospel, even so we speak, not to please mortals, but to please God, who tests our hearts. We were gentle among you, like a nurse tenderly caring for her own children. So deeply do we care for you that we are determined to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you have become very dear to us. The word of the Lord. And now we will hear the word proclaimed in German. Lesung aus dem 1. Thessalonicher Brief. Brüder und Schwestern, wir predigen, weil Gott uns geprüft und uns das Evangelium anvertraut hat, nicht also um den Menschen, sondern um Gott zu gefallen, der unsere Herzen prüft. Wir sind euch freundlich begegnet, wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt, so waren auch wir euch zugetan und wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem Leben, denn ihr wart uns sehr lieb geworden. Wort des lebendigen Gottes. And now in Spanish.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia, y nosotros la predicamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Palabra de Dios. And we'll now hear the passage proclaimed in Portuguese. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, como fomos postos à prova por Deus para nos ser confiado o Evangelho, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que põe à prova os nossos corações. Fomos afetuosos no meio de vós, como uma mãe que acalenta os seus filhos quando os alimenta. Tanta afeição sentíamos por vós, que desejamos ardentemente trabalhar convosco, não só o Evangelho de Deus, mas a própria vida. Tão queridos nos éreis. Palavra do Senhor. Now in Arabic. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. يا إخوة، كلامنا كلام من اختبرهم الله لكي يأتمنهم على البشارة، لا لنرضي الناس، بل لنرضي الله الذي يختبر قلوبنا. لطفنا بكم كما تحتضن المرضع أولادها، وبلغ منا الحنو عليكم أننا وددنا لو نجود عليكم لا ببشارة الله فقط بل بأنفسنا أيضا، لأنكم أصبحتم أحباء إلينا. كلام الرب. And we're about to hear the same passage in Polish. Świętego Pawła do Tesaloniczan. Bracia, jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Oto Słowo Boże. And now we'll hear the Pope himself. Dear brothers and sisters, good morning. Along the course of catechesis on the passion for evangelization, that is, apostolic zeal, let us spend some time today on the witness of Saint Daniel Comboni. He was an apostle who was filled with zeal for Africa. He wrote of these peoples, "They have taken possession of my heart that lives for them alone. I shall die with Africa on my lips." How beautiful. And he wrote this to them, "The happiest of my days will be when I may give my life for you."
This is the expression of someone who is in love with God and with the brothers and sisters he was serving in mission, whom he never tired of reminding that Jesus Christ suffered and died for them as well. He affirmed this in a context characterized by the horror of slavery, of which he was a witness. Slavery objectifies the human being, whose value is reduced to being useful to someone or something. But Jesus, God made man, elevated the dignity of every human being and exposed the falsity of every slavery. In the light of Christ, Comboni became aware of the evil of slavery. Moreover, he understood that social slavery is rooted in an even deeper slavery, that of the heart, that of sin, from which the Lord frees us. As Christians, therefore, we are called to fight every form of slavery. Unfortunately, however, slavery, like colonialism, is not something from the past. Unfortunately. In the Africa that Comboni loved so much, which is today torn by so many conflicts, political exploitation gave way to an economic colonialism that was equally enslaving. This is a tragedy to which the economically more advanced world often closes its eyes, ears, and mouth. I therefore renew my appeal: stop choking Africa. It is not a mine to be stripped or a terrain to be plundered. And let's go back to the life of St. Daniel. After the first period spent in Africa, he had to leave the mission due to health reasons. Too many missionaries had died after contracting malaria, complicated by insufficient awareness of the local situation. Though others abandoned Africa, Comboni did not do so. After a period of discernment, he felt the Lord was inspiring him along a new path of evangelization, which he summed up in these words: "Save Africa with Africa." This was a powerful insight that helped renew his missionary outreach. The people who had been evangelized were not only objects, but subjects of mission. Saint Daniel Comboni wanted to make all Christians participants in the evangelizing enterprise, and with this spirit, he integrated his thoughts and actions, involving the local clergy and promoting the lay service of catechists. Catechists are a treasure of the Church. The catechists are the ones who move ahead in evangelization. He also conceived of human development in this way, cultivating the arts and professions, fostering the role of the family and of women in the transformation of culture and society. How important it is, even today, to make the faith and human development progress within the context of mission, rather than transplant external models or limit them to sterile welfarism. Neither external models or welfarism. To take from the culture of the people, the path to evangelize. To evangelize the culture and to inculturate the gospel go together. Comboni's great missionary passion, however, was not primarily the fruit of human endeavor. He was not driven by his own courage or motivated solely by important values such as freedom, justice, and peace. His zeal came from the joy of the gospel, drawn from Christ's love, which then led to Christ's love. Una missione così ardua e laboriosa come la nostra
non può vivere di St. Daniel wrote, "Such an arduous and laborious mission as ours cannot be glossed over, lived by crooked-neck people filled with egoism and with themselves, who do not care for their health and the conversion of souls as they should." This is the drama of clericalism, which all Christians, even lay people, who can be clericalized and transform them, as it says here, into crooked-neck people who are filled with egoism. This is what clericalism produces. And he added, "It is necessary to inflame them with charity that has its source from God and the love of Christ. When one truly loves Christ, then privation, sufferings, and martyrdom become sweet." He desired to see ardent, joyful, dedicated missionaries. Holy and capable missionaries. First of all, saints that is completely free from sin and offense to God and humble, but that is not enough. We need charity that enables our subjects. For Camboni, the source of missionary ability, therefore, is charity, in particular the zeal by which he made the sufferings of others his own, feeling them in his own body and alleviating them. In addition, his passion for evangelization never led him to act as a soloist, but always in communion in the church. "I have but one life to offer for the salvation of those souls. I wish I had 1,000 to be consumed for this end." Brothers and sisters, San Daniele Comboni testimonia l'amore del buon pastore che va a cercare chi è perduto. St. Daniel testifies to the love of the Good Shepherd who goes in search of the one who is lost and gives his life for the flock. His zeal was energetic and prophetic in being opposed to indifference and exclusion. In his letters, he earnestly called out his beloved church, who had forgotten Africa for too long. Comboni's dream is that of a church who makes common cause with those who are crucified in history, so as to experience the resurrection with them. And at this time, I would like to make a suggestion to you, that you think of the crucified in our history today, men, women, children, elderly, everyone, who are crucified by the story of injustice. Let's think about them and let us pray. His witness seems to want to repeat to all of us, men and women of the church, do not forget the poor, love them, for Jesus Christ is present in them, waiting to rise again. Let's not forget the poor. Before coming here, I had a meeting with legislators from Brazil working with the poor who are promoting social justice for the poor. And they don't forget the poor. They work for the poor. To all of you, I say, do not forget the poor, because they will open the door of heaven for us. Thank you. We will now begin to hear a short summary in various languages of the Pope's catechesis, and then we will also hear our Holy Father greet each of the language groups in Italian. Right now we hear the French summary. Prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, dans notre parcours sur la passion d'évangéliser, je voudrais vous présenter
un apôtre plein de zèle pour l'Afrique, Saint Daniel Comboni. Il fut passionné de Dieu et des frères qu'il servait en mission. Dans le contexte caractérisé par l'horreur de l'esclavage, le Seigneur lui inspira un nouveau chemin d'évangélisation en recevant les personnes non pas comme des objets, mais comme les sujets de la mission. Il désirait que chaque chrétien soit protagoniste de l'action évangélisatrice, clergé local et laïque, catéchiste. Il veillait au développement humain en valorisant le rôle de la famille et des femmes pour transformer la culture et la société. La source de sa passion pour la mission naissait de la joie de l'Évangile, enracinée dans l'amour du Seigneur pour porter à le faire aimer. Sa capacité missionnaire était issue de sa charité et de son zèle à compatir aux souffrances de l'humanité. Dieu, par son incarnation, a démasqué la fausseté de l'esclavage en élevant la dignité de chaque être humain. À la suite du Christ, Comboni prit conscience de ce mal, l'esclavage social qui prend sa racine dans l'esclavage du péché dont le Seigneur nous libère. Malheureusement, l'esclavage, comme le colonialisme, ne sont pas des souvenirs du passé. En Afrique, le colonialisme perdure sous forme économique tout aussi asservissant. Comme chrétiens, nous sommes appelés à combattre toute forme d'esclavage. Au milieu de l'indifférence et de l'exclusion, Comboni a témoigné de l'amour du bon pasteur qui perd et donne sa vie pour son peuple. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Signore ci chiama a smascherare e combattere la schiavitù che priva i nostri fratelli della loro dignità e a testimoniare l'amore di Cristo. A imitazione di San Daniele Comboni, chiediamogli la grazia di manifestare con la nostra vita una costante preoccupazione per costruire un mondo più fraterno che si preoccupi dello sviluppo integrale di ogni persona, prendendosi cura dei fratelli più fragili. Dio benedica. Vous saluant en italien I warmly greet the French-speaking pilgrims. The Lord calls us to expose and fight that slavery that deprives our brothers and sisters of their dignity, and to witness to the love of Christ. Imitating St. Daniel Comboni, let us ask him for the grace to manifest with our lives a constant concern to build a more fraternal world, which is concerned with the integral development of each person, taking care of the weakest brothers and sisters. May God bless you. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of St. Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on apostolic zeal, we have been reflecting on the spread of the gospel through the witness of men and women of every time and place. Today, we turn to Africa and the prophetic missionary vision of St. Daniel Comboni,
centered on the liberating power of the gospel. In a social context marked by the evil of slavery, Daniel Comboni preached Christ, crucified and risen, as the source of authentic freedom, not only from sin, but from every form of enslavement that debases our human dignity. Ahead of his time, he recognized the need for an integral evangelization involving local clergy, catechists, and lay leaders, grounded in the gospel message and its summons to the building of a just, solidary, and humane social order. For St. Daniel Comboni, Christian charity, manifested in our solidarity with those who suffer, is the ultimate inspiration and driving force behind all missionary outreach. May his love of the Church, his commitment to her universal mission, and his pastoral concern for the future of the peoples of Africa continue to inspire the evangelizing efforts of the Church in our own time. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente i gruppi provenienti da Danimarca, Norvegia, Camerun, Australia, India, Indonesia, Malaysia, Filippini e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Denmark, Norway, Cameroon, Australia, India, Indonesia, Malaysia, the Philippines, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. And we'll now hear the German summary and the Pope's greeting to the German-speaking faithful. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, älteren Menschen und Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der heilige Daniele Comboni ist eine weitere missionarische Gestalt, die ihr Leben für die Verkündigung des Evangeliums eingesetzt hat. Nachdem der Heilige eine gewisse Zeit in Afrika verbracht hatte, musste er den Kontinent krankheitsbedingt wieder verlassen. Doch er gab nicht auf und kehrte nach einer Zeit der Unterscheidung dorthin zurück, um einen neuen Weg der Evangelisierung zu beginnen, den er mit den Worten zusammenfasste: Afrika mit Afrika retten. Dieser Ansatz bedeutete, dass die Adressaten der Evangelisierung nicht nur Objekte, sondern auch Subjekte der Mission werden sollten. So förderte der heilige Daniele den örtlichen Klerus und den Katechetendienst der Laien. Ebenso bemühte er sich um die menschliche Entwicklung, die Familien sowie die Rolle der Frauen und trug so zur christlichen Umgestaltung der Gesellschaft und Kultur bei. Sein ganzes Wirken entsprang nicht innerweltlichen Werten, sondern seiner Liebe zu Christus, zu dem er alle führen wollte. Daher wünschte er sich auch von seinen Missionaren, dass sie stets von dieser Liebe erfüllt seien, um den Armen und Leidenden nahe zu sein und sich im Eifer für das Heil der Seelen zu verzehren.
Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, Gesù Cristo attraverso la sua sofferenza e la sua croce ci ha liberati dalla schiavitù, del peccato e della morte. In questa libertà dei figli di Dio non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che siamo chiamati ad annunziare agli uomini del nostro tempo. Der Heilige Vater hat gesagt, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, Jesus Christus hat uns durch sein Dear German-speaking brothers and sisters, through his suffering and cross, Jesus Christ freed us from the slavery of sin and death. In this freedom of the children of God, we do not live for ourselves, but for him whom we are called to proclaim to the men and women of our day. Now we move to Spanish, and our Holy Father will provide the summary in Spanish. We see pilgrims holding up a photo of Cardinal Van Tuan. Los visitantes y peregrinos presentes en esta audiencia le manifiestan cordialmente su afecto filial que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy nos acercamos a la figura de San Daniel Comboni, un misionero lleno de celo apostólico por el continente africano. Daniel fue un enamorado de Dios y deseaba llevar ese amor a todas las personas que encontraba en su camino. En un contexto marcado por el horror de la esclavitud social, descubrió que la raíz más profunda de toda esclavitud es la del corazón, es decir, el corazón esclavo del pecado, de la cual nos libra el Señor, y dedicó toda su vida a Él a combatir esas esclavitudes anunciando el Evangelio. La experiencia del amor gratuito de Dios nos hace verdaderamente libres. Esta certeza llevó a Daniel Comboni a trabajar incansablemente para que los cristianos no sean solo espectadores, sino protagonistas de la acción evangelizadora de la Iglesia. Con su testimonio de vida, este santo nos indica que la fuente de toda actividad misionera es la caridad y que la misión no se lleva adelante de manera solitaria, sino siempre en comunión con toda la Iglesia, caminando juntos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. I warmly greet Spanish-speaking pilgrims. Through the intercession of Saint Daniel Comboni, let us ask the Lord to grant us hearts similar to his, sensitive to those who are crucified today, those who suffer because of indifference and exclusion. May Jesus bless them and may the Holy Virgin protect them. Many thanks. And we move on now to Portuguese. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo.
Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de pronunciar. Na catequese de hoje, detemo-nos sobre o testemunho de São Daniel Comboni, o apóstolo de África. Ele amou de tal forma as gentes deste continente que sentia terem arrebatado o coração. Era um homem enamorado de Deus e dos irmãos africanos, a quem desejava transmitir o amor que Cristo lhes tem. Designadamente quis levar-lhes a luz do Evangelho para desmascarar o mal da escravatura que assolava aquele tempo e elevar a dignidade de toda a pessoa. Na verdade, só o Senhor Jesus liberta da escravidão do pecado, que é a origem de toda a exploração humana. Ao pensar no continente africano e nos tantos conflitos que ainda hoje dilaceram aqueles nossos irmãos, sou levado a repetir o seguinte apelo: basta com este sufocar a África. E para ajudar este continente, continua válida a intuição missionária de São Daniel Comboni: salvar a África com a África. Deste modo, revelava o seu conceito de evangelização, da qual ninguém está excluído. Mas os verdadeiros missionários, zelosos, alegres e com sentido de igreja, formam-se apenas na escola da caridade de Cristo, a partir da qual sabem respeitar as características de cada região. Foi à luz desta caridade que São Daniel Comboni, o profeta da missão, concebeu um modo de desenvolvimento humano integral e sonhou com uma igreja que faz sua a causa dos pobres. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese. I extend a heartfelt welcome to Portuguese-speaking pilgrims, especially to those from Algorão, Tres Lagoas e Guaramiranga. Ci ha affidato il Vangelo affinché portiamo la sua luce nelle tenebre del mondo. Per favore, non spegnete questa luce in voi stessi, ma condividetela perché risponda alla fraternità. Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca. Eis a tradução das suas palavras. Dou as minhas cordiais boas-vindas aos irmãos e irmãs de língua portuguesa, de modo especial aos peregrinos vindos de Algueirão, Três Lagoas e Guaramiranga. O Senhor Jesus, The Lord has entrusted the gospel to us so that we might bear His light into the world's darkness. Please, do not extinguish this light in you, but share it, so that fraternity might shine forth. May the Lord bless all of you, and Our Lady protect you. The next language group is Arabic. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة.
وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس دانيال كومبوني وغيرته الإنجيلية. قال: كان القديس دانيال كومبوني رسولاً تملأه الغيرة من أجل أفريقيا، وعاش فيها في زمن اشتداد العبودية، وفهم أن العبودية الاجتماعية متجذرة في عبودية أعمق، هي عبودية القلب وعبودية الخطيئة التي حررنا منها الرب يسوع. اضطر إلى أن يترك رسالته في أفريقيا بعد فترة أولى لأسباب صحية، وقد ترك مرسلون كثيرون أفريقيا بسبب الأمراض. أما هو فلم يترك، بل عاد إليها، وقد جاءه إلهام بطريق جديد لإعلان البشارة، وهو خلاص أفريقيا بواسطة أفريقيا. وأراد أن يكون الجميع عاملين في الرسالة، الذين يتلقون البشارة والذين يبشرون. ولهذا اهتم بإشراك رجال الإكليروس المحليين بالرسالة، وعزز خدمة العلمانيين ولا سيما معلمي التعليم المسيحي، وفكر أيضاً في التنمية البشرية، واهتم بالفنون والمهن، وعزز ودعم دور العائلة والمرأة في تحول الثقافة والمجتمع. لم تكن غيرته الكبيرة في الرسالة في الأساس ثمرة دوافع إنسانية أو العمل من أجل بعض القيم مثل العدل والسلام، بل كان الدافع الأكبر هو فرح الإنجيل، وكان يستقي من محبة المسيح ويقود إلى محبة المسيح. ولم يعمل قط منفرداً، بل دائماً مع الجماعة في الكنيسة. شهد القديس دانيال كومبوني على محبة الراعي الصالح الذي يبحث عن الخروف الضال ويبذل حياته من أجل القطيع. كانت غيرته حيوية ونبوية، وكان يقاوم اللامبالاة والإقصاء، فكسب الكثيرين إلى المسيح وخلص الكثيرين في أفريقيا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba, particolare saluto voi ragazzi, giovani, studenti che in questi giorni state tornando a scuola. Possa il Signore aiutarvi a preservare nella fede e a nutrirvi di scienza per un futuro migliore in cui l'umanità possa godere di pace, fratellanza e tranquillità. Signore vi benedica tutti, vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وأحييكم بشكل I greet the Arabic-speaking faithful. In particular, I greet you, boys and girls, young people, and students who are returning to school in these days. May the Lord help all of you to preserve the faith and to nurture yourselves with knowledge for a better future in which humanity might enjoy peace, fraternity, and tranquility. May the Lord bless and protect you always from every evil. And now we'll hear the greeting and message of the Pope to the Polish-speaking faithful. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w cyklu katechez o gorliwości ewangelizacyjnej rozważamy dziś świadectwo świętego Daniela Komboniego. Był on wielkim apostołem Afryki. O ludach tego kontynentu pisał: zawładnęły moim sercem, które żyje tylko dla nich. Umrę z Afryką na ustach. Żył w XIX wieku w czasach naznaczonych koszmarem niewolnictwa.
Zrozumiał, że niewolnictwo społeczne jest zakorzenione w głębszej niewoli, niewoli serca, niewoli grzechu, z której wyzwala nas Pan. Dlatego jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do walki z wszelkimi formami niewolnictwa. Świętemu Danielowi zależało na zbawieniu Afryki. Dążył do odnowy misyjnej dzięki zaangażowaniu tamtejszych chrześcijan. Wspierał lokalne duchowieństwo i promował świecką posługę katechetów. Jego gorliwość rodziła się z radości Ewangelii i czerpała z miłości Chrystusa. Pisał: trzeba rozpalać ludzi miłością, która ma swoje źródło w Bogu i w miłości Chrystusa. A kiedy ktoś naprawdę kocha Chrystusa, wtedy niedostatki, cierpienia i męczeństwo są słodyczą. Pragnął misjonarzy gorliwych, radosnych i zaangażowanych, ale przede wszystkim świętych, to znaczy wolnych od grzechu i pokornych. W swej pasji ewangelizacyjnej nigdy nie działał w pojedynkę, lecz zawsze w Kościele. Mam tylko jedno życie, które mogę poświęcić zbawieniu tych dusz, pisał, ale chciałbym mieć ich 1000, które mógłbym przeznaczyć w tym celu. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi, in particolare il gruppo di persone disabili del laboratorio terapeutico delle Suore Serve della Vergine Immacolata di Susmovo, insieme ai loro assistenti. San Daniele Comboni era un uomo innamorato di Dio e dei fratelli. Oggi ci invita a non dimenticare mai i poveri, ma ad amarli perché in loro è presente Gesù crocifisso, in attesa di risorgere. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, a w szczególności I cordially greet all Polish-speaking pilgrims, in particular the group of disabled people from the therapeutic laboratory of the Sister Servants of the Immaculate Virgin of Susumo, together with those they assist. St. Daniel Comboni was a man in love with God and his brothers and sisters. Today he invites us not to forget the poor, but to love them because Jesus Christ is present in them, waiting to rise again. My heartfelt blessing to you. Svätý Otče, putníci zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua slovacca. Particolare saluto i partecipanti al 17° pellegrinaggio dell'ordinariato delle forze armate e dei corpi armati della Repubblica Slovacca, guidato dal suo ordinario Monsignor František Rabek, come pure per i gruppi parrocchiali. Cari fratelli e sorelle, il vostro ordinariato celebra il 20° anniversario della sua fondazione. Auguro a tutti voi di essere coraggiosi testimoni del Vangelo nell'ambiente particolare in cui vivete e operate. Volentieri benedico voi, il vostro servizio, i vostri cari in patria. Sia lodato Gesù Cristo. Toto sú slová svätého Otca. I extend a cordial welcome to the Slovak-speaking faithful. In particular, I greet the participants of the 17th pilgrimage of the Ordinariate of the Armed Forces and Armed Corps of the Slovak Republic, led by its ordinary, Bishop František Rabek, as well as the parish groups. Dear brothers and sisters, your ordinariate is celebrating its 20th anniversary of foundation. I wish you all to be courageous witnesses of the gospel in the particular environment in which you live and work. I gladly bless you, your service, and your loved ones in your homeland.
Pochválený buď. Praised be Jesus Christ. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre. At the end of the audience, we'll sing the Our Father in Latin, after which the Holy Father will impart his apostolic blessing, which he extends in a special way to children, to the elderly, and those who are suffering. He will also bless rosaries and devotional objects that everyone has brought with them. That includes those of us we have as well. Today, some concerning news has come to me about Nagorno-Karabakh in the South Caucasus, where there is a humanitarian situation that's becoming worse due to the armed conflict. I renew once again my appeal to all those and to international leaders so that the arms might cease and that every effort might be used to find peace and that human rights might be respected. I extend a warm welcome to Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the missionaries of the faith and the missionaries of the Society of Mary, who are celebrating their respective general chapters. I invoke the continuing protection of God and the Virgin on all of you for an always more fruitful service to the gospel and to the Church. I greet the participants in the Updating Theology course offered by the Pontifical University of the Holy Cross, as well as the students of the Pontifical Mexican College and the International College Maria Mater Ecclesiae. I wish each of you a serene and profitable period of formation in Rome. I'm happy to welcome the members of the faithful from St. Peter the Apostle Parish in Modugno, whom I encourage to be living stones of the community, and the Emilia-Romagna Association, Centri Autonomi, or autonomous centers. Finally, my thought goes to the young, the ill, the elderly, and newlyweds. Today we celebrate the memorial of Saints Andrew Kim, Paul Chung, and their companion Korean martyrs. May their heroic example be for everyone a source of support in the carrying out of the important choices made and be a comfort in difficult moments. And I'd like to add a thought for he's a former president of Italy, Mr. Napolitano, whose health he's seriously ill. Let us remain united in closeness and in prayer for the dear and battered Ukrainian people. My blessing to all of you. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum.
Sin nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. And this now ends the live broadcast of the Pope's Weekly General Audience, in which we heard about the witness of St. Daniel Comboni. I invite you to join us beginning on Friday when we begin our ongoing coverage of Pope Francis' apostolic journey to Marseille, where he will be taking part in the Rencontres Méditerranéennes, or Mediterranean Encounters. You can check out the Vatican website under Travels to find the schedule of events. Please visit the Vatican News web portal, Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube accounts for coverage of today's general audience and other Vatican and world news. On behalf of Vatican Media, I'd like to thank our technicians and all of our media partners who've made this broadcast possible today: Catholic Faith Television Network, Shalom World TV, Salt and Light Media at Madarshan TV, WTN Uganda Catholic Television, Catholic TV, Radio Maria, Papua New Guinea, Radio Maria England, Luminous Radio in India, and our friends at DYCIA who've made this broadcast possible in sign language. And thank you all for joining us. Laudetur Jesus Christus, praised be Jesus Christ.